show on the air. It's called the Purple Playroom. Tlabatung, I'm so excited to be here. Yeah. Radio ya ko lapeng ya papa. O ka re ke company ya ko papa. The way I'm so excited. I'm telling you. Thank you so much for joining us on our very first episode of 2026. Thank you so much to all our subscribers, whether you're on YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, wherever, showing us love. We really appreciate you. If this is your first time tuning into our show, this is a platform that myself, by the way, if we haven't met, my name is Ross, WolfLikeRoss, and I host the show with my very good friend and colleague, Cathy Malejane, otherwise known as Curious Cath. Hello, Cathy. How are you, WolfLikeRoss? I can't complain. If someone is tuning into this show for the first time, Cathy, can you tell them what this show does? This show, first of all, our tagline is, if it's about sex, we're talking about it, right? Yeah. That is the tagline. And the motive, the bottom line for us is we're trying to have sex education on air, basically. And we cover anything and everything that has to do with sex. We want, the physical, the spiritual, the emotional, the financial, all the aspects and areas of sex. And so every Tuesday from 10 to 12, we are on Gabs FM, and then you can catch us on the various social media platforms. We are going to cover everything. We leave no stone unturned. And we are opening this year's first show with a very interesting episode. We're joined by two very lovely ladies. Mo studio, and we're going to introduce them to you. Our first guest is Tosh Legoreng, founder and director of Sisonke Botswana organization. Tosh, good evening. Good evening, everyone, ladies and gentlemen, and non-conforming. My name's Tosh Legoreng. Like you said, I'm the founder and the director of Sisonke Botswana. I'm also the founding member of ASWA, which is African Sex Workers Alliance, and it's based in Kenya, Nairobi. Tosh, thank you so much for joining us on today's episode. Let us introduce her. She is a sex worker joining us for this particular conversation, because we can't have this conversation without somebody who has first-hand experience about what we are talking about. Liraah Liraah. Hello, Liraah. Hello, my sister. My name is Liraah. Emma. So tata hela se ke sotletseng hana ke sa khokontsho ya rona bo mme ha re tsena mo di business a rona e tota e re dirang mo lehatsheng la Botswana, cause ra mana le dikgwetlho tse di farologaneng hela jalo le jale. Cause business re dirang ke ya bojwato. Re bo mme ba ba jwatolang, so go jwatola ga rona re kopana le borre ba ba different. Go na le khanya gore o bo kopana le rre le be le dumallana di charge tsa lona. So after that has na go dirisa charge ga itle ile ya ka ditumalano tse neng di ntse ka ha teng di buisantse ka teng. So go na le khanya gore o bo kopana le rre o tshotse di CD condom. So ro aba nna la khanya go se go batla go dirisa skauso. So mo lining e re tsama mo gone cause ga re eme go le gongwe hela re tsama like di club di hotel hela jalo le jalo, cause ke gone go re lebileng gore madi re ka bona teng go itisa borre ba ba itsholetseng ba eleng gore ba ka re thusa ka madinyana a botoka. So gone ko ha re le mo lining yana re khona go nna le dikgwetlho tsa ba sepodisi ba re khokgontsha mo di montsa rona mo ke khona go felletsa le nna ke le Liraah yana be ke enda pa ke tsoga go di seleng because of my life. But in fact, Liraah, before tsena ho gongwe ara le khang, right? A re simolehela ko moding and a re simolle ka go tlhaloganya gongwe gore ko Sisonke go diragalang and what is it as an organization. Before that, can we just start off define? I like definitions. Maybe Tosh can speak to that. Let's get you, Tosh, to maybe explain when we talk about sex work, right? There's an aspect of, let's just get the understanding. Okay, well, sex work in Hela, I can tell you for free. It's consensual.
kore ke tumalano magare ga bagolo ba idirela go bothokong go ebe ba exchange di goods kana madi. That's how sex work is defined. Okay. So Arbueka Sisonke, I think you mentioned gore it's a rights organization, right? Let's get into the details of the organization, when it was founded, why you decided this organization, and what does it do to protect sex workers? Well, Susenke simply means remoho. Whether o me o go bankana o re kana o terasi, we are one. We started this organization because as women felt we've been abused and nobody is taking care of us and nobody cares about the abuse that it's not legal. It's not legal. But not necessarily it was sex workers who were abused. Okay. Most women were abused in that line. Because one, how can I talk? They're being abused because some of them haba bereki bathola mo malapeng, so barila mo go borre. And I can tell you for free, there are many women who are into sex work and they are not even aware they are into sex work, because some women that are doing sex work indirectly, because of the illegality of the work. That is why redira repeated. Like I said, when I say I can tell you for free, there are some of us remote office, but we are still doing sex work. And a return remote office ka sex work. And we started the organization come 2010. And for a very long time we were denied registration. Okay. Kama baka eleng gore a itsewi ke bogogi kana bone baneng ba le mo bogoging kana kwe, because ne rena kwa teng ha o bua ka sex work be ka re it's a taboo. Ke morogano. But we all know that sex work is the longest profession in the world. And many of us have been into sex work, like I was saying, and we are not even aware who we are sex workers. So, our gompieno yana gona le batho ba ileng gore ba mo dinaileng gore ba mo sex working. Absolutely. How does somebody get into sex work as or unawares? Ke tsile go tlhalosetsa gore what is sex work. Okay. Sex work ka nne ke sa tswa go e tlhalosa ke tumalano ya bagolo ba dirisana mo sephiring. And I think hela ke sa tse di kgang kwa le kwa. I think hela people should start viewing and respecting sex work as an illegitimate work, because we are saying sex work is work. Kitiro eleng gore mang le mang o ka idira hela ka gore yone kitiro ya manang le thobalano, but also ha se gore every sex worker ha tsa mali at Atlantic go dirwa sukuru era ba bangwe wa go thelela gore the client o bata tshidilo maikuto hela ba bangwe ke bata go nna dibirinyana tsa mekena lo yana ho ba bangwe massage. Okay. So and we'll get into that khantele is, you know, the services selling gore dia offeriwa di gona go kupiwa ke di client, but before we get there, I was asking you khantele Tosh gore a me gona le bill, some kind of you know, proposed legislations isitsweng you know, to a parliamentary level to say let's decriminalize or let's legalize sex work. They ha go se go ne le bile eduleng ene le dikgang hela tse leng gore hela ka re ka tsa dikgang le re be re tswa ka yone menagano ya gore rona esisonke we are advocating for the decriminalization of sex work, and we have our reasons for decriminalizing sex work. Gona le legalization hela ka o itse gore ha o ka go wa builder into
It's in a foundation. We simola kwa. So we are saying are simoleng ka decrim. Unlike legalization, because legalization ya gota ka tse dintsi tse dingwe tse leng gore le rona di tabo di re gatella body tax yana ka body tax and wo ithela le gore ha gongwe di a go ba bojato ba bangwe ba leng gore are not licensed I'm saying this because I went to the Netherlands and I went to the red light district. I know everything and I know how it's done there. So the same thing that is happening ko red light district. So in red light is in Netherlands rather, is it decriminalised or is it legalized? It's legalized. Okay. It's legal. Okay. All right. Okay, so we have the understanding of what sex work is, and then just a little bit of your background. You know, you advocate, and also in terms of education as well. I want to believe that's one of the things that you do at Sisonke to say sex education. I want to know in terms of other community stakeholders, say for example your clinics, say for example the Botswana Police Service. How much of a relationship do you have with them, if there is one? What is it? We have a very good relationship with the Botswana Police Malejane. Okay. As an organization. When you say Malejane, how recent do you mean? Do you mean October 2024 Malejane now? No. Since Hillary Simola. Really? Yeah, we are working with the Botswana Police because we are working more projecting Napa KP, social constructing, whereby we are in partnership with Boma Podisi, Kodi Clinic, and what does partnership look like, Lema Podisi? Is it protection? It's a very, very good relationship because for now, as Sisonke, we have trained paralegals ba long gore ba tsa di client who are sex workers ba long gore ba busitswe hela ka setso go tlhalosa gore ba kopana le dikgwetho tsa teng, and then ba ba referla to the GBV unit. So we have a very good relationship as an organization. Hela ko gore hela and then what about with health workers, DPSM or Ministry of Health? Do you have those on board? Yes, we do have Minister of Health. As you can all recall that all the BBSS studies that were conducted, Sisonke was part of it because we conduct study reliability bojato. Reliability bonobo gonorrhea, syphilis, chlamydia, all those. Tseleng gore Botswana ne bana le tumela gore sex workers ke bona ba ileng gore bana misa mogare kante ha go nna ya. In fact, they're the safest. Until this study was conducted, e be reta go itemogela gore ke le jwa tuyana ke a go tsena mo sex working ke sena mogare, but after a year ke ta ka mogare. That then means gore ke tsere mogare kae go tirong. Yeah. Very interesting. And I think Liraah is that you know, gona le dikgang tsa gore ga le thuswe sentle mo ditleliniking because la itsewe ke bo nurse kana bo ngaka gore le bojwato. What is that true? Me le gompieno la thusiwe le khona go bona dithuso sentle mo ditleliniking, you know, based on the fact that you are sex workers kana go santse gona le that stigma le gore la judgiwa. We itse gore kganya teng e dingalo cause ga se wole le wole nna tota hanga go bolella cause e ka re ha ke tsore nka go raka re kana madi a rona ba sa tshwane kana go a go ira ga jang cause le mona go nya go mpieno ha ke le Liraah ke tsena ha clinic ya ga o file nna ke a go kopa di condom ke tsena mo business eng yes ke khona go kopana le di condom di le thutse eleng gore di ka se di go mperekela. Yes, but ga ke a tshwana go a go room ka skaptini se eleng gore ga sa ntekana ke sa itse gore ke itse gore ga go nke a go thawagala 9 hours go ntsa 9 hours kana o thokana le gore o je ga bedi gona le go mo go teng ke gone tea time le lunch. Yes.
Hela ya ka mmereki o mongwe hela o tsena mo officing, right? yaanong condom tse 2 ga di ka ke di a mperekela cause ga ke go kopana le client e le nngwe hela. Yes. Ka nako eo ke kgona go nna le lesego la gore be ke nna le di-client di ka tshwara o 3 or 4 or 5 cause ke be ke le mo tirong go tshwana le ga ke beile tafole ke rekisa di-sweets pakete ya di-sweets ya ke ba ga ke rekisa ke be ke lebile gore ke batla gore reko e hele madi a tsene ke nne le profit. So tota ba di patela tota yo yone ga ke batla go go botsana ka hela ke ya hela ka utlwa ke go bolelela gore ba re tima di-condom tota mo modimo mo e leng gore re setse re handa pare ra reka mo di-filling station mo masigo yana ga ke tswa mo clienteng ye nngwe ke bona client madi a client a le ke a go ithekela di-condom ka one. Interesting. Yeah, just to add on to what she just said now, I think go na le shortages of condom la hatse ka bophara. Is it a shortage kana ke go withhold a hela by the health sector? There's been shortages of condoms gongwe le gongwe la hatse ka bophara. And I of recently nkile ka bua ka kganye ya le thokola the commodities. Kore condom is my right ke tshwantse ka nna le protection. Iseng gore be ke not gore kana nna ka gore ke jwato le Liraah e se jwato o thokana le condom o thokana le a lubricant. So ga di yo go telele but le ha di le teng like a sa tswa go bua go na le di limitations. And the other thing ke gona gore ya di contact slip re sa le rentse re bua ka yona gore when you assist a sex worker and then obota umonela a contact slip wa ra go senela mang, why can't we just help a sex worker mo kente mo ha mo yanto le teng o bo o mothokomologa ene o itse di client tsa gagwe di dintsi go mo bona ba na le di medical aid ba ka ta ba go thusa ko pele ko. But why would you give a sex worker a contact slip? Explain to me how that works. When a contact slip, what are you supposed to do with it? Normally when they go to the clinics, batabo ba nelwa the contact slip. Akere bataka di STI ga tsintsi gore go tracewe gore bitsa semangmang le semangmang tshepo le jone le mang le bone ba tleliniking ba tle go bona thuso. Okay, so sex worker aba sa itse gore ha gongwe wa go kopana o kopane kae le di STI because tiro bone e dira gore ba nne mobile. The mobile like Liraah sa tswa go bua wa go tla gore ha gongwe ke ko di hoteleng ke ko di bareng ke ko di trucking. So wa go nela man contact slip. So go sisonke so the contact slip is meant for you to write down the names and the numbers of the people. The contact slip, it's for you to bring your partner. So that also you don't get help until you come with the contact. No, they don't help sex workers. So you know okay, so basically you come, you say, look, I need help, and then they say, no, take this contact slip, go and fill it with people's names, and if you don't, then you're not getting help, basically. The issue here is that there's a contact slip, right? Because sex workers banna bataka with the malwetsa a dikobo gantsi. So bo baoki batabo ba re enya tsa contact slip o go tale mo kapelo a gago ke gona re ta bon re ta re la hathu le mogo. Okay, very interesting. So no help until you come with the people even. So tota go sex working ga re berekele. I can imagine. So that means what? Now you need to go to private health facility to get help. That is why go sisonke ne re na le clinic neng ngakata ka bo Tuesday. Okay. Ne ba like free services. Yes. Okay.
ne ba screeniwa ba treatiwa ba hiwa bo prep bo Wow. so until project that thing hela and happily the executive orders tsa Trump di katile do tse dintsi. I was about to ask her how has USAID being cut off it has affected you, because I know there was statements released by the Ministry of Health to say we still do have ARVs, but now as you mentioned condoms, I was wondering if that was a direct if that was directly being affected by that. The executive orders did affect especially Rona Kosisonke, because our people they need more condoms, they need more lubricants, finger cord, dental dams, you name them. Last thing renale stakeholder engagement ka 27 ko phalape. Just to show you hore Botswana need more education. Botswana hara rutega. We brought a pack of the finger cord. I can tell you for free. Nobody knew hore do di bereka yang I can tell you now, the people in the studio also probably don't know what those are. So you see, it's not Sisonke's problem, it's our problem. So we need more people who can fund us. Very interesting conversation we have here on the Purple Playroom this evening. You are welcome to be a part of our discussion. WhatsApp +267395696. You can send a message, you can send a voice note, or you can give us a call on that same line. We're going to take a very short break and then come back on the other side of this. We're speaking to Me Tosh Legoreng from Sisonke, Botswana, as well as Me Liraah. All right, let's come back on the other side of this and really now get into the meat of Kanye. All right. Good evening. Hey everybody, this is the Purple Playroom that you are tuned into, hosted by myself. My name is Ross, and my very good friend Me Cathy Malejane, otherwise known as Curious Cat. We are talking sex work on today's episode of the Purple Playroom. This is a very interesting topic for me. In 30 minutes of conversation, but I'm going to leave here having known everything. I'm going to ask as much as questions. And we have two very lovely ladies in studio to accept those questions, right? We have Me Tosh Legoreng. She is the founder and director of Sisonke Botswana organization. It's a rights organization that protects and advocates for the decriminalization of sex work. Yep, and in all of that, Ross, I want her to actually go back to that, to just say, what would decriminalization change? Because, she said, look, we'd rather push for decriminalization rather than legalization. It's a whole different ball game when you talk legalization. So we'd like her to break that down a little bit for us. But something that I think is a very basic question, and okay, I realized I didn't post. I had done a whole video and I didn't post it. But the question was, why do you think somebody would get into sex work, or how does somebody end up getting into sex work? This is one of those things where someone's like, oh, this would be a fun and glamorous career path that I'd like to take. And I think we can get there maybe after we cover the decriminalization aspect. Tosh decriminalizer, what is it? I think we briefly touched on what it would solve, but what won't it solve? How will it not help us if we do? The decriminalization part. Harika decriminalizer sex work. Bojo to ba go bereka without fear of being arrested. Kuri is ya go lebega is a crime. So eta bo ya no ile like ile mo how can I put it? Like when something is no longer a crime, it means then puso ya no ya go protect bojatu. Because I'm saying protection because in most cases when sex workers
ba arrestiwa enna ka re kana ba dirile molato, but sex work hala ka boyona is not a crime. Right. So charge king kante go ha king public nuisance kana whenever sex workers are arrested ba batalwa melato nyana hele tsona le bo idling and disorderly, common nuisance. Charge ke bokae? They normally charge sex workers ka bo 200 pula. So highest nona it decriminalizes you. Those charges tse di tabolisa tholi di kanna teng. So hari ra legalize is something else again. Ka horeng like ya kana ke example ya ku red light district. Legalization ya go taka ka melao e mengwe le gore Liraah ba tshwantse ba license-iwa ba charge-iwa di-tax ba dirang. Exactly. But for now ka gore ke gone re simolang, we need to push for decriminalization. Gore tota re nne le protection from the law. Because gompieno yana right now as we speak ka 25 to 11 ha re ka tswa ha ra go di hotspotting tsa rona tse re di tseng tse re sa tlo gore di bua ka maina wa go ithala ile gore bo joto ba le ba sale ba thola ba taboga ba lotswe ke mapodisi ha ba tshwara ha ba ka nna le sego ba tshwaro 102 ba gona go ba tsaya ba go ba dirisa bothaswa either go bo gaborone dame kana kae ebe ba bua ba dampa ha ngwe ba tserile madi mo go bone ha ba thotseng ba bereketse. So ha re ka decriminalize sex work, all these things they are go hell. So we are better off decriminalizing it rather than leaving it the way it is. We can't leave it the way we have it to is decriminalize because hona le dio tse dintsela tota tse di diragallang bojato and di dirwa ke batho ba ileng gore that's supposed to be protecting sex workers. Because one kana a sex worker can be anyone's mother, a sex worker can be anyone's father, anyone's brother, anyone's cousin. Kore sex worker ke mongwe le mongwe. So you will never know gore who is a sex worker until ke go bolela gore nya me nna kana I'm a sex worker. I actually think we can now perfectly move on to that aspect. How does one end up there? I gongwe re ka botsa Liraah actually gore Liraah motho o iphitlhela. You want to add something there, Tosh? I just wanted to according to, it's not my limited knowledge, there are many factors that lead to sex work. There are many factors. Hona le poverty, hona le peer pressure, hona le gore nna ke rata tiro ya sex work. I want to be a sex worker. Hona le gore o bo tsena hona le dikgotho tse dintsintsi tse di go tsentseng mo tirong ya bojato. So gore di dintsintsi tota gantsintsi te tela re na le tumela gore sex work e dirwa ke batho ba bo mmehela. But nowadays there are many male sex workers. I can tell you for free. There are many sex workers who are male sex workers. But those male sex workers are sorry, but dirisana le bo mmehela ba kgona dirisana le bo rre ba bangwe. And most of the time bo jatunyana bo jato ba basimanyana ba rekwa ke rona bomme iseng borra ba bangwe. And there's a difference between a male sex worker and a gay man. So I just wanted to touch on to that. Gongwe Liraah o katatsa gore Liraah motho o gona go iphitlhela yang a dira sex work like Tosh na bua, is it kanya gore motho wa ba sotlega go sena ditiro go sena madi a patelesega gore a dire sex work kana motho o gona go itlhophela hela nako ngwa re nna ke batla go tsena mo sex working? What are the different circumstances tse leng gore di gona go ba ka motho a tsena mo sex working?
ka ha wena o bonang ka teng gone ke ka ha go ntseng ka teng ha ya ka ha se tsakile a tlhalosa so ga se o le lole o gona le o na le botswapelo gona le gore o botsengwa ke le tlhoko la gago like ya ka o bana mo le hatsela Botswana motho modimo ra sokola tota rona batho ba bomme ga gona ditiro maybe le o khana go amana le motho a re a go solohetsa gore nya ke bereka go boketekete o nne ene mosadi wa me wa monku ke na go ya no simolano wa go sokola khantele o helletsa o ikentsha mo go yene hela o sa mmolela la haile sepe o boela tiro a gago gore tiro ene le botoka gona le gore ke ruwe motho a re ke nnelene kana motho a re anthuwe so ebe go nna le khanya gore ene motho a ra go rua yana o go itlhela ka bana so ha o le motho a mme ga o kwa dumela gore motho wa rre go sa go tshuditsang ngwana a batla go sotla ka ngwana ga yes is ida ngwana ga go a sotla ke rraagwe cause o ka re go gongwe a nna le bopelo tlhomoge jwa gore nya mme kana ngwana o kwa me ke nna ke mo dirileng jaanong ha ile wa sa mo dirang go enda pa go ira gore nna ke le mmagwe yaanong ke le ke go batlela ngwana ke phalichi yes ka ha go nka bona nna nka khwanang ka teng emma so tota sentlentle hela o bona business ya rona e bathong ba modimo ga e tlhoke sepe se sentsi ke le tlhoko ke le tlhoko tota nna hela nna ke le nosi le hanga buelela ba bangwe ba itle ke tsamaile bone re tsentswe ke le tlhoko ga ra tsengwa ke go rata ga rona ga se go rata ga rona ga se sepe ke le tlhoko le lentsi le mo le hatsela Botswana mo ileng gore le gone go businesseng ya rona re kopana le merafe e farologaneng so merafe e farologaneng ye be batla ba re senyetsa business a rona mara especially maZimbabwe okay so rona re le Batswana ra be re lebile gore le dila rona mo Botswana le re le dirisa jang le metcha jang so maZimbabwe bone ba bona gore madi a Botswana ga se sepehela mo ileng gore o khana gore o kopana le mma mo Zimbabwe a ba go kopana le jwa tohale o ra jwa to mararo no na o ka go njwa tola ka 50 pula so nna ke le ra ke batla 100 pula so jwa to ile ha etso go 50 the following day o kopana le Liraah o ntara nna ke na le 50 bona ke no ka re o tlaiditswe ke o mongwe gore 50 pula ga so 100 teo nna ke a be ke mo budgetetse ke mo budgetetse gore 100 teo cost ke na le bana ba 2 or 3 4 5 yes so bana ba 5 ba ke tshwantse gore le nna ke nna le bontlhabongwe ba le bone ba nna le bontlhabongwe emma jaanong ebe go nna le dikgwetlho tsone tseo tsa go tshwana le tsone tseo le tsone dikgwetlho tsone tsa gore be re kopana le ba batlang gore dirisa ba sa dirisa dikausu mme e be re bolawa ke khanya condom a bo mme ke yone ebile ke fila gore ha ne le teng e ka be go le botoka ka e ka re ka e re te ba re tima di condom mo dipatela hela jale jale Cathy I think this one is a self-explanatory one and at the end of the day right? That's what you've said. I wonder though if there are people who just decide it's glamorous. And also in terms of the services, I think I'd like you to just give us a bit of a breakdown. What are the things on offer, and are you able to modify an idea? And I get to differentiate the and then other races they take it here. So what are I just want to be cuddled, I just want to be held. Come and talk to me. Do you have things like that? Hey. Tota go dingalo tota bathong ba modimo ra sokola tota ke hela ka ke setsikile ka bua gore ga se go rata ga rona e be re ile ra go tsena mo duntse dintseng mo businesseng e ntseng ya mabaka ile sokolo but ha re gane sokolo ka ithiba mme go rongwe tshabela teng still wa go nna le mathata ha ke tswa ke re ke a go marketa ke a go let's say ke heska itinolo ha ntse tshwere wena o re o hirilwe ga tenya
ne re go hile operation for 3 months tiro e hedi ya no ga o bere ke tiro ya rona ka ga tshwanelong go re o sa itse le one phoso ya gago wa bona o bontshiwa hela mo tirong e nna bona go global care so ga ba tsana sekolo ga ba iteiwa le bogo gore o ka tsana mo ditirong tse leng gore di ka go sesa jaanong kana ditiro tse dingwe ga go hirwe mongwe le mongwe hela jaanong rona like bo rona yana re sa tsana dikolo yana o tshabela mo go tsone tse leng gore o ikela ka o manyela yana Liraah I think gongwe moreetsi o ka batla go tlhaloganya gore a mme ke tiro e tshedisang and especially looking at the rates gore ke eng se le se offer se le se offerang le le bojwato gore what are the services you know around the HRGwa bukahe what are you making from these kinds of services oral sex is a service fingering is a service gore go tsamaya jang okay so how kopana le cliente go na le gore o bo kopana le cliente a batla short time o ebe go nna lo eleng gore o thokana le night so night is 500 night ke mo lalang kana e go lalang okay la go ene okay 500 yeah so short time is 350 okay so ga re charge ka di round okay so I get short time is a 1 round okay yeah okay and night o khona go tlhela le gore ga gongwe le dirile o 2 round or 3 rounds okay me charge yone intsi le 500 hela jalo okay because wa bo charger o libile ya no ga gongwe o bo khona go charge mo go eleng gore kana o kopana le ene le mo maitisong a ba gore re na mme kana santse ke ne go batla night a kere yes so tari hupa di drinking yana 2 minutes because motho ene ha setse anole ha tsana mo dikubong le ka dira round e be le robala yes e be la go bana yengwe phakela okay e be na 2 round e be na 500 which means round is 250 okay yeah all right and the service tsele di offerang le khona go isolate gongwe client a tla re eno batla oral sex you are able to offer those services as well hey Kana most of the time gina short time ele night hela that's normally the things kana gona le mo gongga no gore o bana short time ke short time hela yone so go tswa ha mo gona le mo gona leng ka ditumalano tsa lona bo beding ba lona because tse dintsi ga di tlhokagale so ha o tla go nna o le client o nthoka se ke se buileng ke se buile ga gona sepe sa bobedi se leng gore nka thoke se tsweledisa ga ile gore ga o khone you can go another client we tatla ke kopana le one ra dumalana ga ile gore ga thokane le one short time o thokana le gore o short time in a 2 round or 3 round di charge di a goletsega tla re bue ka tsone di client Liraah gore gantsi go tla motho o ntseng jang o ileng gore o tla ba a go engage you know as o le jwato is it motho e leng gore o na le madi is it motho e leng gore o high profile a le khona go kopana le you know batho ba e leng gore ba itsege thata mo lehatseng ba itele dipele you know gantsi le kopana le batho ba bantseng jang no senka le ka go se go tlhalosetsa ga madi ga account ga o lebelele gore o leke mang o mohumi o jela ko tlase o ware so cause nna ke le Liraah ke abe ke batla madi ha o tla go nna hela a o mang a ke wena hela o tshwere se nna ke se thoka re bereka tiro a rona o bonela ditsane gore o mohumi gore wa reng gore go tswa hela gore o kopana le mangwa reng le gone mo motsing mo huding ya rona rentsi hela ba ba itse ba ba tlhaloganyang gore Liraah ke o le kana business aka go ke ya bokete hela nka go reka tamati ya wena ha go ntsalo and because you've talked about it gore wena tota it's a service that you offer gore o mankana o tswa kae jang ga se tseo amanang le tsone right a go khona go nna gore o kopane le motho wa mme Liraah and then aba le ka go gweba lwena o bo mo dumela because ke mmereko kana do you have a preference ya gore o gweba le batho ba borrehela no na Liraah ke go ba le batho ba borre but me yo ya bo mme iteng mo lining e ke tsamaya mo go yone go gantsi ke bona le bone borre ba ileng gore ba itirile bo Liraah very interesting
Please pick up the mic. Just to add on to what you said, Liraah, I'm going to talk about the cuddlings and massages, chats. Yeah, there are some clients they will come to sex workers house ba bata tsone di cuddling hela kana ba bata gonna ho ba no di drink ba tsa di kang wa bona. So di teng mo di packaging tsa bo jwato ke talaka go ikhakolla tse dingwe. Ya bobedi ke neng o botsa gore what are the services that you provide? Are there any packages? Yes, there are packages because one hona le di category tsa ba ileng gore ke bo pay as you go. Okay. Hona le bo prepaid gantsi ba dira tsone tsa bo girlfriend package. Okay. Eleng gore ke jwato but ke a go dira e ka re ke girlfriend package ya teng e teng duelwang kgwedi jalo. Okay. Kuri That's very interesting. ke itse gore na this one is going to cover the cost tsa ko school fees, kana di living expense, di rent. So ke package ya bo girlfriend what. Okay. And then be gonna ya bo pay as you go. Yone e re tsamanyana ha re le ko tase o bula ko re how much that's pay as you go. Okay. E be gonna le ya contract. I don't know if I'm making sense. No, you are. Yeah. You are. Contract. You need especially most of borre bamalating. I don't want to call them narcissists, but they are narcissists who are targeting independent women. It's a contract. It's sex work. It's sex work. The blessers. Yeah. It's sex work. Yeah. Hela kukuri hela yone eta bwe libiwa kali tonya lele karing ho respect yes. Ke sex work. Ke sex work hela all this ke sex work. But yeah the package it depends gore go ke sex work o berekelang ha kae. Ming bana le tsone di package tsa all those service okay. Like how ta ole me they offer they have those packages. How ta ole MSM men who have sex with other men. Yes. Ubata a male sex worker. Bana li packages tsa bona. So there are packages. Yeah. And then I also want to cover the one hore there are many factors that lead to sex work. And then hona le gone gore ke khona go tsena hela mo tirong ya bojwato hela ka gore ke a rata. In 2015 we have 3 projects. The first project inele Suso, Neribita Suso. Suso simply means stepping up, stepping out. Okay. Because Rona as an organization, that is why we respect that, but we can give you skills. Okay. You want to upskill o tswe mo tirong ya te. How se tsole kana ka nna yana anga ka go ya mako strating le bananyana wa kana ka bo Liraah ba go njesa line, you know. So wait, gona le line. So in that project we conducted the needs assessment mo go bona bojwato re be re ba isa ko dikolong tse ileng gore ne ba di course bane ba ngo ba re ba meriri dinala ba ngo ile ba bo catering. Love that. Yeah, and we bought the equipments for them. Yeah. To start them off through the Suso project. Yeah. And we have the other project which was hands off.
yone ne itebagantse le yone bile hedile last year yone ne itebagantse le violence ne le e mo bojato so e be re metota re ka dira yang gore bojato ba khone go nna le gone gore ba I protect we paid bo sensei to provide the self-defense classes, not just in Gaborone. Wow. It was Gaborone, Palape, Pique, and Francistown. Wow. Because that project was running in 4 districts. Eberi rinali le ngwene le gore it was for minors. And then eberi level the labor laws. Kore we cannot run away from the truth. The man kana keraba number boma 18. Yes. Yes. 17, 18. Yeah. So because we are saying sex work is work, ha gona ngwana o tshwanetseng gore a tsene mo tirong. So in that project ne re ba busetsa ko dikolong re ba direla le bo mang re ba busetsa ko magabone. But you know ngwana ha setsa o tule madi o wa ganela mo tirong. Yeah. And it's not about sex work hela. Le ko tenyana ko bongamilende. Gona le bo forced marriages tsa bana. Tse leng gore bana ba tsengwa mo manyalong. Ba bana. So that's a huge problem kumpieno yana mo Botswana that's being talked about. Tota ibile ga I buiwe enough. Yeah. And because gona le gore ha ke tsora Batswana are we naive or re rata gonna re tsenya dikgang under the carpet. Yes, that's exactly it. So I think if we're calling a spade, maybe we should call the spade of, and we've heard this the term the plastic bag, right? Where it's a whole term. This woman, most of the time it's women. I don't know why it's normally women. Arekisa ngwana gagwe. Right, so that ngwana tleka di plastic bags are grow. So in a way you're saying that it's sex work basically. So ngwana ya ka ke botsa khantela gore how does one find themselves as a so ngwana is doing sex work and they're not aware basically. That's what you're saying. Yeah. I think the next issue that I want to touch on has to do just with consent as well. I want to touch on that. I think the one this is life, this is how you're surviving, this is the work you're doing. Does this not affect your romantic relationship? Because I think one of the questions that came to me immediately, and then you find out is soliciting sex, right? Is that cheating? You know, that was the question I wanted to ask to the listener as well and to people. You know what? Obana mona kwa nyahumpia. Company ne ya rona e re berekanye. Re bereka re nna le bana mo mantlu. Yeah. How does that happen? Le khona yang ala buisanya hela le motho ga gore this is what I have to do. Ba tlhaloganya diemo tsa teng that's why bona thata e ka re ke tla remella thata mo letlhokong la rona re le Batswana mo lehatsheng la Botswana. Yeah. Monna o motlogela mo teng ga ntlo a itse sengwe le sengwe gore sa dua me o dule o ile go dira madi. Yes. O sala le bana mo ntlong. Yes. Ke sa sitse. E be khangehela. Ya no ke go mo eleng gore tota o itse gore go dingalo nna to gore ngwana pelo. Ka gore ke ya ka ke setse ke buile gore nna tota ile ha ka tsena mo businesseng ya me ne se go rata ga me ne le ka go tshela ka hane ke tshela ka teng le go batla go tshedisa bana go avoid dio tse dingwe tsa ditsela tsa di strata gore khantele be ke yanda pa ke disele meo ga ke na phaleshi go ntlung ke tsa phone wa gagwe ke a go e rekisa jang le jalo gore nna bongwana ke ba khone go je wa and the more ke dirang jalo ke na go ya no ke ipiletsa mathata se podisi ya no ke be ke bona gore go botoka gore ke khokhontswe ke mapodisi mo tirong ya me ye seng ya motho mo wa bona go gonna jang la ha re duela di charge tse dingwe khona go like nna ke last year ka October ne ke le go Zoom. Yeah. Kena ka be ke tswale banyana ba bang ba batho ke ba tletse go Zoom. Tota ke tsoro khombi mo station ke a Zoom. Ke a tiro. Yeah. Be ke hologa ha Zoom. Banyana ba ditsala tsa ka ba ntha ba re a re bo ha banya. Okay.
ka gore nako e santse le teng Zoom o monateng yana o santse a le ko tlasenyana re ta tla buibutswe okay cause ke gone di client di nnang teng ha tla buibutswe emma so e be re ba ha bana ha re khota ta ne re semola ki le la re kho e bile ga re ba bone go tlhelele o mongwe wa friend a montara re patele ka fa le re ka ha re fue kwa you okay ela ke semola la ke re tsuba kwa ya di ne ke na le madinyana ne ke a tshotse re simolano re control how so bo simolle tiro that night ne ke na le 150 yeah 150 150 go itleng a re ha ke tswa kwa lapeng ke ya go Zoom be ke kopana no mongonyana hela o Atlantenyana me ko motseng kwa ba khona go mphakolla ka madi a be ke there is no need ya gore ke boele kwa lapeng ke re ke a go dropa madi a tla ke tsamae hela ka one yes ke tla o bona o zula yang emma ke feletse ke ntsha madi ao ka borega monne ka emella lone letsatsi lone leo be ke boela kwa lapeng ke a go robala o khobegile mara so ka ke le mo stress maphakela bana ba ntibile mo matlhong mama nna re tshoro ke tlala ha gona motho ha ke na la ile ona madi a di fat case ha ke na la ile ona madi a sukira gore ke ba irele teng ebe ke ya next door ke ya go kolota se shabo hale mma ka bo 9 soka palechi yone ne ntse ile teng eo ke tswa go kolota se shabo tsala ntse re ke bereka jang nka di mesha bonyana se o sa ga go se o tari ke boa go spaning kwa ke tla se taboa go mo go supa tshokolo e tseneletseng re nna le batho ba borre mo ntlu go se re o ile ro go itlhelang ka bana kana no nyana ga mind sepe cause wa ba libile gore nna le nna ga ke bereke ke libile gore nya mme o bereka tiro ile gore mo lela madi awa o 3 awa hela o gona gore after 3 hours hela ba tla ntshwaretse bo 500 o bo mo rekala setlhako go tla se go a go gutsi ka ha wa pesa bana go tswa go tla se go a go gutsi so ke kganyeleng gore e dingalo tota tla re bue ka bone bana lira gore a o sireletsa ka tsela e pehela go or rather how ba libile yana a o ba sireletsa go sa itse gore o dira eng kana o gweba yang gore ba ska ba bona kana le bone ba itse gore mama o dira jana you know this is how we eat gore phalishi etsana ka tsela e ntse ba itse hela gore ha ke tswa ka le lapa hela ha ile gore kana client ile ditse kana go ya ha bone ba isi ba robale so most of the time ke rata go tswa ba robetse mme ha ke ile ka nna le client cause ba bangwe kana re nna le di number tsa bone ba nna le di number tsa rona o khona gore ha go nka bo 60 client e be go letsa bana o santse o tlhapisa ba client ba go ra re mebile ke ha bo kete ke a go batla itene thumo le ha go nna nya salang holi tshutla bo ke ata bo ga ke ga te pishopo nyana okay ga itse gore mama ha tswa yana wa ba hura pishopo wa ba le mo di pishopo mme ha ba setse ba robetse ke tsena ke itshela ba ntse ba robetse very interesting. +267 3956 962 kone mogala wa rona if you would like to give us a call, ask a question, make a comment, you are absolutely welcome to kone mogala wa WhatsApp as well. Let's take a short break. 11:02 is your time. This is the second and final hour of the Purple Playroom. All right, good evening. 11:08 is your time on Gabs FM, power to engage your world. This is the Purple Playroom that you're tuned into. By the way, thank you so much for tuning into Gabs FM today. We appreciate you. Shout out to you guys. +267 3956 962 WhatsApp. You can send us a voice note on that platform. Be kind. Let's have a constructive conversation. Okay. If you would like to call us, you can also reach us on that number. Yep, you can call us on 3956 962. And then do remember, if you're just tuning in and you've missed out on the first hour of the show, we will be live streaming this on the Purple Playroom. That's how you find us on YouTube for the full episode, and we are also on TikTok as well as on Instagram. Those are the ways you can, and Facebook. Those are the ways that you can find us on the socials. Otherwise, every Tuesday from 10 to 12 we are here on the Purple Playroom. Myself, Cathy Malejane, #CuriousCath, alongside Ross, WolfLikeRoss. Yeah, no, we're trying to. I think
I thought that I knew a lot because I don't know if Tosh told you, we have met and I have hosted conversations, before, but there's a couple of things that I learned today, right? I'm curious. Kath always wants to learn things, but I have a question. I think we talk, you've just blown my mind with concept right? So whoever, so basically it's the same concept, right? And so what does that mean? It means client wow, okay. So what are some of the common ways to solicit, if I can put it, because I have started to see on social media, I don't know if I should name the particular social media, but I literally, Facebook? Yes. Oh, well. I've started to see young whatever available, call this number, right? So now I'm putting 1 + 1 and coming with 11. Oh, that go bua ka ditsela di hehela ke motho a go tsa ka thoko ga tsela ha vani kana go Zoom le ko tlabong kana go na le di group tsa WhatsApp go na le di group mo Facebook go bua yang here. Yeah. Hey, wait, no. Yeah. Gosh, I keep so hard guy Rabajan, but ho kaha ho yuan kating kikaha like similar like a kanya, like similar like a line ya ka se tsipula botsa bara ke line ya di khombi kana yang. No, line abesi just the line hela ye go tell line go kama kana line yana go re le nna ho litsi ha le nna nte ha ile gore le bona di client te so client yo kopana le lona gore go tswa hela gore wa bo kopana le client e leng gore e go ratile Okay. ha e go ratile e go batla number. Okay. So go khana go letsa o le kwa lapeng ha e le client ne sa go tlhoke hela e shop hela e bibile le hetsa lo khaogana. So client e leng gore o tla bo o inela number ke client e leng gore e nna ntsi bua lwena ha e go thoka Okay. ga e tshwere sengwe client a teng itse gore kana mmele ra ha ke molletsa o batla gore ke be ke tshwere semonyana ga se mo ga gore go tswa hela gore a nka bua lwena ka Facebook ha ke go thoka o nka bua lwena ka WhatsApp ha ke go thoka o a nka go call hela jalo jalo. Ame client e tle khone go batla marato. Go teng go a diragala go a diragala di teng di client tse leng gore o khona go heletsa go batla gore o nne permanent. Okay, so and then in terms of in terms of your spirituality, right? Does it affect you in that way? Kira ra a khona go dira sex work hello bontse o nna motho o tsenang kereke o khona go phuthologa gape kana dio tse dingwe sometimes ke issue ya go phuthologa because batho ba go jaja o feel gore batho ba itse gore mmereko wa go ke o ntseng jang yanong ha o tsena mo kerekeng ba go jaja ikare ga ba go amogele. Are you still able to nna free mo decision tsa go tshwana le tse bo di kereke kana o ipolela gore kereke ga e botlhokwa o itsenna kereke mo lapeng kira re what does that? All right. No. Go bana khanya teng ga ya manele gore ho mo Christ kana go iragala. Cause bojato kana go tshwana hela le ha o nna le monna ga go kontlu. A ke re go teng gore o nne le monna go ntlu. Monna ga go kana sa tsene kereke wena o tsena kereke kana monna ga go a tsena kereke. Yep. So totas ka boripane hang ka go tlhalosetsa. Bojato ga se khanya gore like o nna le monna mo ntlung wa no tlogela monna ga go wa go robala lo mongwe next door mo ke gone mo re go bitsang re ke boaka. Okay. Ya no ye ya bojato it's a company ke tiro ke tirwa ga yes ha go amane go pele di gantsa mo lapeng spiritual what yes ga gona go pega di tsanang teng yeah go ta go thusa Liraah yeah spiritually we had
many cases whereby sex workers reported that in some of the churches that bane baya go tsone baya go kopa dithuso hela kana ba di tsena ne ba khona go stigmatize. Yeah. And then as an organization, through the Hands of Project, we developed a manual. Okay. Le baruti. Just to say, baruti, these are your people, and who are you to judge the sex workers? Because gali tsilona gore kana le lona gale ba engele. Yeah. So we develop a manual le bonarela, which is Botswana ya baruti ba long gore ba ikamogetse gore ba tshela le magari ebile ba sa stigmatize batho ba nang le magari. Yes. As Siswenke, we have developed a manual looking at the fact of ya gore ine re ha bo jwa ba tsana go dikereke e ba khona go stigmatize le bo mamoruti hela le hale bona kana ha re ana ba bata go togata a go rekisetsa bana ba rona. That stigma, you know. So ne ba khona go ta ba re bolella go Siswenke gore kana ra stigmatizewa go dikerekeng ha re tsena go ithela gape re nna le yone ya bo stakeholder engagement. Yes. Whereby re bitsa bone baruti dikgosi and many others. Re ta re bua ka tsone dikgang tsene tsa bo gore let's talk about sex work. Kante who is a sex worker? Yes. E bo ithela le gore khosi hale re sna re mothalosetsa gore what is sex work? Obo utahela ha gongwa a setsare o tsore gore go halele nna ke kila bo ke reka ka gore ne ke khona gore re ha go thabiwa budi ko game ebe ke re go tsa mo ha mo o iswe ha ga mama go hale kante ne ke reka. So it takes us back to gore re le bantsi ne re sena the education around sex work issues. Tota is gore ha gongwe motho kana moruti kana traditional leader wa ba unstigmatize ke le jwato because e be le gore antire anthokela botho ha gongwe e be le bo sena kitso. So hantsinti ki thutile do dile dintsi since I started the organization ki thutile do dile dintsi tota gore ha gongwe tota motho a ba sa itiri a ba sa a leka education go sena awareness. Because nowadays ke sa buia la ka public acceptance kuri di issue tsa sex work malatsing a batho ka bontsi ba di tlhaloganya tota mo ileng gore ha go tshwanele pele mo enere ha ke bua ka di issue tsa sex work e be ke e kare kana ke ka tholala lesu wa wana. So Botswana bantse ba rutega ka bonya even though we still have a long way. Bantse ba rutega. I want to ask you then, Tosh, what do you say? Because I imagine somebody in your position who leads an organization faces a lot of questions and a lot of resistance from batho ba ileng gore are on the moral high ground ya gore nya sex work ha se so se ileng gore sena le seriti and you ibile le rotloetsa bana gore ba tsene mo sex working ga ba ga bana go tlhola ba batla go bereka di formal jobs ha ile gore le batla go decriminalize sex work ga go e go nna sentle. What do you say to people who say that gore but you are going to la go ketsa sex work ha le ka decriminalize? What I can say, sex work is work. Sex work is work. Ibile gape ha gona ngwana o eting a bereki. Like I was saying, kantelekere through the other project in re dira ya bana. We looked at the labor laws. Re lebella gore ngwana ha ka a tsena mo tirong a le kotasega 18 years. A gona ngwana o ka tang a tsena mo sex working. Hayo, because we are saying it's work. Re tshwantse gore re lebelle as work. Ebile re totahela ya ka tirong ngwe le ngwe. Ha re ka decriminalize
ra go bona gore re le bantse re ntse re le bojato ba re mo closeteng le sa itemoge re sa itemoge kana re ne re tshaba go tswala ko nte because of the stigma that is attached to the work itself. But hela decriminalization e ka re thusa re le bantsi in terms of protection, because we'll all be protected. Tosh, I want to bring it here because, you know, keeping in mind concept that gore ya be kore wa boya tirong wa bana kang e leng gore e nna etso ga ga re bua, especially when we talk sex, is the issue of consent. So ya nong ke ipotsa gore go bereka yang because wena wa bole mo tirong, right? A go a tshwana the way we understand consent when we are thinking of now in a relationship. And then I want to understand gore ga ka re go ntse go tsweletse o bo change mind wa ga gore you know what, maybe I'm not comfortable or sa tlhola ke batla go ira yana gore is there a room for you to do that, right? Ibile gape anong re iseka go gore yanong ga motho a you know go fedile tiro ya lona a ba sa ntshe mind kana anong that's another issue, consent ele mo teng. I think what do you do ha go ntse jalo? Well, I'm going to answer from a human rights perspective. As Sisonke, we have the reason why we have trained paralegals. Ke gone gore ba assiste bo jato ba leng gore one ha o bua ka consent kana bo bua ka tumalano, but ha setse o ta gore no ya no ha ke comfortable le go gore khanyetsa pikelo hele esele. You need to stop. Secondly, our paralegals gantsi ha bojato ba sa duelwe ba khona go follower like ne ke bua hela gore we are in partnership with our police officers ya long gore ba dila le GBV gantsi hela gore di paralegal tsa strength ba go letsa o gana go duela di services tseneng the services that were provided to you by Siswanke member who is a sex worker. Give it to Malano, you need to pay. So gantsi ba sister and ba duela. Also the legal assistance that you have there go need to some. And then in terms of yanong where you've changed your mind, I think Liraah ke batla wa khele mo go yena gore go a diragala gore motho go ntse go tsweletsa ba mona tota fa ga ke sa tlhola ke bona ke batla go tswella. What do you then do ga go setse go le mo seemong seo gape le setse le lefo a go motlhogo gore o re motho o re ga ke sa tlhola ke batla a ke re ke hela jaaka ke setse ke le ka tlhalosa gore go harologane gore o le motho gore a o tsena ka go rata kana o tsenwa ke le tlhoko go ka tswa hela gore o wena maikutlo a ga go ikutlwa jang like nna ha ke le Liraah yana ha ke batla go chaisa ga ke there's no need ya gore ke simole ke reng ka negotiate ke tswa hela cause ke nna ke itsentseng All right, 11:22 is your time on Gabs FM, power to engage your world. Masa gona le ha kileng a tsena mo strateng a botsa you know our patrons gore do they think sex work should be legalized or decriminalized? We have those recordings and we're going to play them for you shortly. All right, +26739569662 kone mogala wa rona wa WhatsApp. You can also comment how you feel about the matter, having received all the information today, whether it's from Liraah, whether it's from Tosh, on behalf of the Sisonke organization. What is your stance? Have you changed your mind on some of your feelings? Before Risimola Puisano Yarna, Nunzo, I don't believe in sex work, but after hearing this conversation, have you changed your mind? Have you seen certain points or certain perspectives we could benefit from decriminalization? All right, let's listen to those clips after this. All right, so my first question to you is, do you think that sex workers should have legal protection in Botswana? Yeah,
I do actually. I feel like this is something that is already infiltrated our society to a point where you find that college students are dealing in sex work. So if we have no means to protect them, then we just add on to the existing problem, GBV, age gap relationships, they are unsanctioned. We tell maybe just turned 18 and then moto salamu heart and 18 and stuff. And then sex work at the happy because it's nuanced. It's nuanced. And then the next thing they want to treat you like how they treat a service provider. So how the rights then it just puts people at risk. Yeah. Okay. And then with the current unemployment challenges in Botswana, specifically with youth unemployment, do you think that sex work is a viable and would you say from what you've seen a sustainable source of income for those that who may not be employed and are seeking income through this service? No, I wouldn't necessarily agree with that. In as much as I'm pro advocating for their rights because they're already in the space and we want them to be protected, I wouldn't advocate for a young person who's unemployed right now to try sex work as a way of gaining money, because sex comes with a lot of layers to it. It's emotional layers. There's, when people have sex, they produce this kind of hormone oxytocin, so that makes them bond. So if you're bonding with multiple people over a short period of time, that can be draining for you as an individual. That's why you find that a lot of people who had a lot of sexual escapades when they were young, when they get older, they tend to be lonely, they tend to not want people to touch them, and they tend to just be removed from the act altogether and not want to participate in it. So I wouldn't advise young people to do it. Sex comes with a lot of responsibility, so it needs for someone to be old enough, mature enough to make those decisions for themselves. And that is why legalize it, so then we can speak to policies on age requirements, on things like that. You have a child, if you haven't had a child, having sex with multiple men can put you at risk of never having a child, because maybe you might need to abort here and there because you are body morning after pill, which in turn affect your fertility. So how the policy in place, then we can guide because there's so many other avenues actually. And I wanted to find out from you, Gore, do you think that sex work or prostitution should be legalized in Botswana? I feel like it should be, as long as there are measures that are taken into consideration before legalizing it, like protection, maybe buildings on those areas where for the safety of the in the business of prostitution. So I think yes, I think it should. It depends by the placing in you cannot do that thing with a specific place but the thing can I ban ko ba gone go nna le hostel tse le gore ke tsa bona gore go nne privacy se ke nna re motho a hiriste ha le bona ntse bona heta le batho ba heta le bone go feel like are gongwe she's doing something se le gore ga se mo community ya lo go se kana sometimes batho ba feel like are ga go safe mo baneng ba bona ene batho ba dire dutse mo pepenene go bona le gore nyame ha o dira yana go hella go senyetsa bana ba mo future and they join those things ba la ba se school. So most of the time it's they have to have their own place, but Right, those are conversations Masa Onana Letone, in the streets, at events as well. According to the youth, sex work must be decriminalised. They said as long as it's being done under the table, bad things are going to happen. And I suppose she's right? So one of them mentioned, right? Which leads us to something that we spoke about off air, Tosh. You can pull up that mic. What people are calling brothels. And then you said, no, brothel. Hostel. Can you explain to how do those structures work? Well, I thank you for bringing that up. And we don't have brothels in Botswana.
as much as my organization is protecting the sex workers, go bojo to ba nnang teng ra re di hostele kana ha ore a brothel ya no gorela gore o la le puso because you cannot own a brothel se se molato mo Botswana ke go own a brothel. You cannot own a brothel. So ke sone se le molato. That is why we are saying we have hostels, not brothels. And a brothel is where sex work is conducted. Here is a house in a lady room, right? Exactly. Yeah. But And who brothels- facilitates those things? Who facilitates the brothels? The brothel kana di hostel. No, mono ke individuals' houses whereby boja to ba igroupa e be bata go nna mo ntung gongwe ya galira. But something that I don't like about it one mantua a di hosteletse because they are cheating sex workers. Who is cheating sex workers? The landlord. Okay. The landlord bone ba ngamantu one ya di hostele. Okay. Because ba jato pay day u do sa 500 pula ba charge bo ma 500 pula bo ma 400 pula, you know. Let me understand. So ga se gore ya be rentilwe ke the sex worker ya be gore ya be le ntlo amo aba gore like a rented chair basically. Yeah, I have a premises. Can we use the word pimp? Are we allowed to use that word? I think so. I think Yeah. we are. So do basically- we have a lot of those more Botswana Toshe, especially in your experience working with Bojoato gore gona le batho ba ileng gore ba ba facilitatela dikgwebo tsa bone Yes. on their behalf. Yeah. Really? Yes. Go a bona. Yeah, it is very important gore re bua ka yone. And I mean, this is stuff that I saw on Facebook. Is it not? It is very, very important gore re bua ka kgang ya dipimpu le bone ba setseng ba dirile di guest house just to benefit from the sex workers. It is very, very important, and that is why re go nne le decriminalization of sex work because it doesn't make sense gore bana ba bangwe bone be ba ta go gobadiwa mmeng ha ba tswa ha they do not benefit sa bone ba bereka go duela rental ya ma 500 every day. So di teng le bona la ba itsela gore ko ba leng teng. Obviously ba itse gore I'm going to talk about it because I'm against it. Gore one thing that we always advise sex workers ke gore o ka renta room ya gago ye o itseng hela gore no ko ke ko eleng gore ke kopana le di-client tsa meteng but se ko eleng gore o tabo o tselwa madi every day malatsing a go thata Just because gongwe wa ba go tlela di-client tse gongwe wena no ka se go kopane le tsone without that person's help kana gongwe ya be le kgang ya gore nya motho ke ena mpatlelang di-client. No, sex workers ba ipatala di-client through bo WhatsApp, through bo Facebook. Yeah. Batho ba to ba re nna ke jwa to nnang kae kwa ga Tosh, ke jwa to nnang kae kwa ga Liraah. So go na le maina a banga tsone di hostel tsa rona. Right. And for a very, very long time re nna re protecta Bojoato because I kere bone ba bata madi no, these are hostels and se se tenang ke gona gore bona ha ba benefit and sometimes it's on di pimpitse ba busa Bojoato ba bitsa. Yeah. So ba shapa hela gore wena ona ontso ye mehela go ene ha kana di pimpitsa tsa bone mo gongwe ke di boyfriend tsa bone like Liraah na re na di boyfriend. Of course ke batho ba tshwantse ba nna le di boyfriend but I can tell you for free a gona monno ka reng hela go rata a ba re tsamao o go robala le monno mongwe o teka madi. That's not love. Yeah. So but di teng ebile bona ba re di brothel and we also have mo itelang go teki di trap house because sex workers use alcohol and substances as a coping mechanism. Yeah.
le gona ko di trap house kwa o ithela gona le bona ba ena gore ba khona gore iri ha bo jwato ba taka madiane ba go for some days ha madi a hela ba bitso kuru khona go bona la gore kuru mongwe le mongwe hela o na le go ba gollela mo go duela mo go bojwato bona which is bad. That is why ke re hanne hona le protection through the decrim nka bo dio tse di se Liraah ngolo wena o ka tlatsa mo kganyeng ya di brothel kana ya di hostel gore go ntse jang hela semo ke eng hela when we are looking at those particular situations gore go ntse jang so tota nna ke fila gore a se thoche o buile mahoko otlhe ke ona mahoko a ne ke a tshwere ba diregala ame gona le mo khonang gore a group of sex workers ba go ikirela ntlo ya ka nne Tosha bua gore then you guys know gore no, this is our place ke rena re duelang rent and no one's taking advantage of us. Is that ntse jalo like nka first ka o mongwe lina la motse ke kgo la rekwa o go marua pula kwa so na first ha ke tsamela marua pula ntse ke sa tlhaloganya khanya teng because ne ke ntse ke direla ka ha bo block 6 yana me go bo block 6 ke itse gore di-client tsa ka ke tse ke kopana le tsone tse leng gore di mphika ho ke ya go ntlong ya gagwe go ke itse gore ke tsoga hela e be ke tlhapa hela go nna monate ke breakfast ya ba go dropa go sna bothata ya me ke be ke go kopana le kgotlho ene go ne go ba marua pula kwa so me wa teng ke mme e leng gore ke jwato lene me o se tsale old aba a tswa mo bojato so bojwato bo gora gore o tswa mo go bone ka lebaka la gore ga di-client di sa tlhole di na le keletso because di batla ba ga sa tlhole ile yes aba bona gore business a bojwatong ka e dira jana ke dirisa ba ba ene bona gore ka ha go ntseng ka teng ona a ratile business a ga go a bojwato that's why o bona khonne gore tota o ntshitswe mo go yone ga ikene next door ya go ga bone o na le ga bone gone go next door ya ka ga bone a ba hira room first so na go ntse o nna le gone ha maru a pula hala kopana le dijwato tsa ka go tsena ntsa tsamaya le tsone go sa ke re kopana le ba batona re go tlase so ba re ha di khakollo gore kana o tshwntse gore o dire jana le jana client is ka ya go tsietsa ka tsela gore le gore o bereke jana ene turu ga go bereke ka go ka bonokopilo ba go itse gore le wena o tshwanetswe ke so meo a ka la rato la gagwe bo tirong ya gagwe ya bojwato aba nna le room ko so ha ke simola ke tsena kwa maru a pula ke bona client kana ya no ke simola client kana no e tlhokana le gore ke tsamele one go gana khom o tlhokana la khom mo go nna ke ha sheba ke bula matho o mongwe wa bona gore Liraah ke o le go hale ka ro na le problem nya wa ta go nna Liraah so ke bona ka rona le matatanyana tla ke go bontsha sister rona o mothusa jana o ba go thusa jana so go botlhokwa thata go na le gore o bo gonela mo molong o kana bele re ka ha morago ga shopo ka ha mo go ntseng nyalo le gona go amana le magodu magodu ba la mo ga dithoto tsa lona o ha ba sala mo ga dithoto tsa lona le go dule kgarameletsa tlente kwa le o diriswa ke le godu mo go sena ditumalla very very interesting. Cathy, I want to just ask about that gore ga go nna yalo how a go reporta go ntse jalo o ga ona le client e leng gore say o change le mind about sala ra tswelle that's go thubetsa at that point ga go ntse jalo do you get help ga ya mapodising gona le kganyentse nyalo ga o ka ke wa isa go mapodising ka goreng o ka se ise go mapodising cause kana mapodisi ba tlo go batla go follow ya go batla go itse gore go no go iragalang gore tumalano ne ile mapodisi kana gape so santla o tla bo wa go reporta motho o eleng gore ga o itse gore o nna kae o ha kae wena sa ga go se salang hela wa go sesonke hela wa reporta go sesonke so ba sesonke ke bona ba lekang go buelela ka dikgantsa teng gore
o khona go nna mo seemong se se siameng cause yone tiragalo ya teng e end up e go ira gore o tso gone hale we go sele ha o santse no le mo leratong la company ya gago. Yeah. Tosh, I think ye potso ke ya gago gore what do you encourage go sisonke le bojwa to gore kana khante ne re setse re kile ra bua ka malwetse a dikobo, right? Gore motho o gona go tsena hela a sena one and then aba ta go apika mo tirong. At that point, what happens with declaration of STIs? Gore how na le client, are you to declare before you get into your operation? Gore kana jana le jana, this is what I have, so that you are aware. Do you encourage those declarations? What happens? Kana o tsena hela and use your protection ebe in na gone gote. Yeah, at Sisonke, we do conduct trainings that tselong gore ditabu di ruta bojwato ka ona malwetsa bothakano dikobo and many others le ka ditshwanelo tsa bone. But we've never have any chance ya gora jwatoro morari how kopana le client the way sensitizer gore gore kana but what we do we always emphasize the issue of protection, safety and protection. Yes. But you will never know kana motho ke motho ha ba tsana ka kwa gongwa client tari na kana gona ha ke tshwere 10k o ka skitse gore ene o badumalana ya but we are trying ra le ka tota gore re ba bontshe bodiphatsa ja teng because gona le ba ileng gore they do not have bonebo HIV ba tsa PrEP so re nna re le ka go ba ga kollela gone gore no condom, no services. So but you're doing your best. I think the last question I have, Ross, is one that I'm slightly scared to ask. Okay. What is some of the most ridiculous requests? But you know what? And I have a story that is still traumatizing me from many years ago. So I'm so What happened many years ago? No, the story I was telling you of when I had an interview. You want me to share this on air? Yeah, I'm still traumatized. We're already in the interview ourselves. Yeah, you can please share. I'm still traumatized by the story, but basically I've had a conversation and I recall that particular guest even on the issue of unprotected sex. I know and the language that they used was very colorful. We're here to sell, the vagina and not my body, not my life, basically, because unprotected sex is my life and we're not there. But I think when I asked this question, what is and Sanan Sentalo's like a client. Okay. Mukate ngolo ga ikare o le tsoleseng la Setswana. Okay. Like behela ya. Okay. And utsa bo me most of the time utsa bo me. Okay. Gore be go robala le ntwa gagwe. Hape le gagwe. Yeah. A lebile. Yeah. So I'm still traumatized. I'm so scared to ask now. As soon as in a certain place, everybody knows. So these are the conversations Nick and Ali Tosh at that point. So Liraah traumatize a little bit. Kana wena ntse tsweletse gila kopana le long gore no a gore re tla re go bofere wa hang upside down. No, I don't know what are some of the most outlandish requests. Kana Tosh ke go botse wena ka gore le wena ke itse re wa di itse di kgantsa teng. Ya ra ra lo re le ra o shy. No, ga se gore ke shy. Ha ke shy.
go teng go a diragala. Wait, go teng ga ntseng ke bua kana dionyana hela no Okay. ka bua tsa medicine yo yone o tla itshwarela khakala ke simolla go itwa hey thank ke you ra gore mo I hope it's borre ba over. bangwe gore o itse gore wo ke o ntseng jang o pata motho a mme a mo dirisa jang wa bana like go na le gore o kopana le motho a rre yeah so ena sa batla sex yeah ha o nga batla gore o go mo massage kana o go mo like give me a hand job go na le o mo yana ga se wa letsola Setswana okay ke wa letsola kwa ntehela khakala ko mahatsheng a tsididi kwa heish o ke mathata hela o kae o se tsa itsewe o ke mathata hela so mo nakong ya gompieno ene re wa teng first hela ha re simolla go mo itse mo lining ya rona hela ya bo to ya o rata thata gone ko morago ko gone ko yeah a kopana le rona ona re tsa ko re mo letsatsing na khwana go letsa le 3 but la harologane one by one kana ko e one tla ba tsa Liraah so ha ke tsana kwa lene kwa ke le Liraah gore ma batlang gore o le ko tase hela ko maragong ba hela o dire sengwe le sengwe sa se thoka peile diketefa yeah so leng gore le wena ka gore tota o ka se digane o bona madi one ke diable satan ebile o le mo le thokolla one o go re yanong go pola yanong ha o setse o tsaya nnyana ga go wa bona yanong go inela hela but na ga nna thata na ga nna thata tota honest hela na ga nna thata ne ga go gone tsala me bona le ha o ya manteng o borenya le ha o ka teng le ha ke hella teng yo yone gore irile first hela re simola ka mara ka kopa gore at least go tlhapa pele okay ke go bona o tlhapa cuz a gana tota go tlhapa be ke re no archives a ne gone gote so go ra gore be ke e nna spirisaka bo go ba bangwe ba ditsala tsaka o sa ba bolele gore o kopana a ba ta tsa yo mo yes yo mongwe ha tla go tswa kwa hansa story gore gore kana no nnano ke didimetse yano ke batla go mutla sentle gore a ne o bone se ke se bone a ngonyolo ke ha thantha molo ga hela bua gore ye what yeah be ke tsimala be ke ra yo ha sna go dropa ngonyolo tsa o mongwe a boraro kana o mo dropa yana o tsa yo mongwe o salary tlotlelayo manyana ke ha eno re tlotlela mo ntsha madi wa bala pelo ga le raka hentse re kufu majika be kra nyala bile go temadi ya ko mara go nyone nya yeah ni bile motho a tenga gana go tla or imagine o tsere le rapele ke mo kopa gore go tlhapa ga dumele gore go tlhapa we tsa yo mongwe wa go mo dirisela lo antsantsa le leswe o bua tsa yo mongwe ga tsa le leswe so gone tsone di mo tse dintseng yalo ke di khwasa lone malwetsi kana bolwetsi ga se ba thakanno di kobo exactly imagine yanong ke tsa le lemela me yanong ke a go gora leswe le hanka khwamati gona le sala wa bona so na be ke dauta di khantsa go nna yalo so that girl antsa tlotla bala madiana be ka I'm so sorry I can't siritisa me ha o ka ke ga khona ha tse dintseng yalo tota ibile ha a ne a kile a dumalana le nna gore ke mona a tlhapa ya nya ne nka tsa madi gongwe tota go di kgwetlho tota batho ba modimo gare tepe se re gata mo go sone ha go bonolo tota Tosh batla go tlatsa Tosh Legoreng batla go add I want to add on to the one that we all know ntjanyana well it's a famous one tota ha se mo Botswana era le ko mahatshe a mangwe ba rata go nna ba roba tsa dintjanyana tsa bone le bojwato bona and then be go nna le nngwe ya kinky sex ye leng gore o BDSM o ning ba re ona ba pincha mo ka nipple clamp
ba ba tlampa mo ka dineo ebe ba ba shambo ka bana, and then they'll be paying a lot of money. To me kore ke potsa gore go tabo go kore ha ke tsore nka describe ya utwa pain, and then wena ha utwa bothoko kwa o gwa ke the more ene aja monate so tshologa maluneta. So sex workers tota face a lot of abuse from the clients, from the general public. Kore gongwe le gongwe kante ditumelano tse le di dira pele ga o emella kana wa go tsaya be re ga yanong le tsena ko lanteng be le gona buang gore okay ke batla 1 2 3 gantsi kana for sex workers e be le di client tse leng gore pay as you go. Go pay as you go. Gantsi ba kanyang gore bone they do sex work ha go class ha ba kopana le dikgothotse ba kopana le tsone hela nako nngwe mme gore so the majority of the kinky things di go pay as you go. Ka gore kri batho ba na le mekgwa like serial killers ba tsa ko motho a ipitileng gape they're doing it ba kanya re bo jato kana ba mobile gape ga gona opo ka tanga botsa gore jato kae ba wan. So they always think gore ba ka dira and get away with it. So the that's where Sisonke is. That is why we have so many enemies right now gore kana anong ba Sisonke ba simolla go bula batho matho and do ka bontsi like so ha gongwe ha o bona go na la ba nang gore ba against the kgantsa sex work the common denominators ke bona di perpetrators and some of do tse dingwe tse di dirang bojato ba go thela maina mangwe ha re ka bua gona high profile names iyo e nna khanyela gore because go dira batho ba leng gore ba rileng they are harere rona hare tarere nara re bata decrim to le thola mo le thola a se gore ba sa bate gore go decriminalize ba kanya gore kana tare ke santsane ke kokota kwa ga Liraah gongwe be ke bona my wife le ena tile go reka because ra kopana le batho ba ileng gore are going to recognize me ba nkitse ba mponna dipili a se khanyela gore kana o sex work ina le mathata kana le batho ba idirang bana le bothata. Ladies, Nakwaruna, is it chaile? I think let's offer you this opportunity, both of you, to share your parting statement. Liraah o batla go bolela motswana hela anything so ka batlang a se itse ka kgwebo ya lona gongwe sa se tlhaloganyeng so batlang gore a se tlhaloganye, especially in that gore you know you are somebody's mother, you are somebody's girlfriend right now motho gongwe o ka batho company, you know, I think I've liked how Liraah has said this. So it's not, it's very separate from my life. In her mind, like, look, this is work, right? This is my personal life. This is work. Understand what I get it. So na senka gapolang dijwato hela ya ka nna ke le jwato ditsala ithokomeleng thata mo bojatong le lebelele gore jemo tsa rona mo company ya rona go bereka ga jang di charge le charging tota go seka wa go nela client hela for no reason o tlhaloganye go itse gore go thata botshelo bo nzima aska I charge o mo charge aska I charge me bile before wa go robala le ene o tsame wa tshotse yana ka lebogo wena tsa gago ke go ta go ntsha sa tshweni hela Thank you. I think that's an important one. Thank you, Liraah. Tosh, your final statements, Hela, on behalf of you personally or on behalf of Sisonke as an organization? Now, what I can say to Botswana is that sex work is work. Sex work is work. And Kitirelo Ngore is done by people
ba leng gore ke ngwana ke monna me ke mosadi wa me ke gore e dirwa ke mongwe le mongwe o leng gore kana go wa ba fila gore ke batla go e dira so a re lebeng ka lithola setho re ska ra nyanyahatsa and also those who baba santsaning ba sa itse ka sisonke we are based ko our offices they have bonte okay so we have a Facebook page ba ka tsena mo page ya sisonke and learn more about sisonke iseng ka bo jato hela because we have other projects whereby ne re khona go thusa hela le the general public is gore re thusa bo jato hela so we are there for every Botswana. Now when I was in India ka 2019 ne gona le medical doctors, ministers, parliamentarians ba emel mongolo mongwa emel la hela nare na I'm a proud medical doctor but I'm a son of a sex worker kore ke le ka go bontsha batho gore kore o ka tswa o tshwere maemo a kana but wo gakologela gore because of sex worker money and there was this other issue ya gore gona le bo re hela ba eleng gore ba bangwe gona ba nyetse ka madi ona a sex work motha a sex worker hela a ba nyala kharebe hela ele ten ena nantsa a bona bojotana ba tshega a ba tshega a lebetse gore me kana ka ke ha ka ona madi a sex work so Liraah e be gona le ba ba inyetse kana ba teng and also bone ba the hostel let me just leave it for another day. Yeah. You'll deal with them. Yeah, she'll come back for ladies, thank you so much for your time. Re lebogela nako a lona gore be le tlile la tla go bua le rona. We are so grateful. Ke tsa gore moretsi o tsere sengwe, you know, throughout this 2-hour conversation they have left with something. You have a last point, 30 seconds. Last point, please. The very important point. It's sex work. It's not prostitution. Yeah, because the word prostitution, it's demeaning. But we are saying it's sex work. So yeah. And we are advocating for the decriminalization of sex work. Yeah. So re campaign la rare. We are ready. We are ready for decrim. On a max. Get set. We are ready for decrim. Viva Sisonke. Oh, thank you so much, ladies, for coming to talk to us. We are so grateful. We can have another conversation in the months to come. Yeah, we would be very happy to host you. Cathy, last thoughts? I need to go and digest everything that has been said today. I learned a whole lot. I think I still have quite a lot of questions, but let me digest what's been said. Yeah. Well, we'll have them back. Hopefully, Tosh will be kind enough to come back and share her organization with us again, so that you can ask all your questions. Thank you so much. I promise to bring a male sex worker this time around. Yes, please. See what I'm saying? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, Cathy, we do it. Thank you so much. Ladies, 11:59 is your time on Gabs FM, powered to engage your world. You can catch us on Facebook, the Purple Playroom, on that platform, on Instagram, we're there, on TikTok, we're there, and on YouTube. You can subscribe to our channel. You can catch this particular episode Tuesday next week. All right, so thank you so much for joining us. We'll catch you next week. That's just status quo. Ghost in my make you stay. But I guess that's just